Hello everyone, my name is Christina and welcome to Pick Up Vietnamese. Let's learn how to say where is the restroom today. First, you're gonna need the word restroom. Nhà vệ sinh. One more time. Nhà vệ sinh. Where is ở đâu? Ở đâu? Let's say it. Nhà vệ sinh ở đâu? Where is the restroom? If you want to be more polite, you may add the word cho tôi hỏi. Cho is give. Tôi is I. Hỏi is ask. Cho tôi hỏi means may I ask. So let's hear the full version. Cho tôi hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu? May I ask, where is the restroom? Or you can use the short version. Nhà vệ sinh ở đâu?